Iko Nini. Episode 120. That means disciples mara 10. Alafu tukiremind wase like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Alafu hii ndi like the first recording yetu since the inaitwa Supreme Court. So Supreme Court ime happen. So acha tubongejea vitu kadhaa zile happen. Tukianza na the day itself on Monday. Of course the judgment ikatokea. Na kwa the judgment all like complaints zilikuwa thrown out. And like even Jose Camargo was just famous for nothing. Piki Ponki famous for nothing. So hizo vitu zote zilikuwa thrown out. Alafu inakuonyesha pia ile confidence ilikuwa on the other side, the fact that Azimio walienda with a whole counter. Alafu hizi raia zikai-reply na madharau zile reply with like box moja. Inakuonyesha like the level of confidence walikuwa na. But pia inakuonyesha maybe the level of incompetence ilikuwa hii side ingine. Cause mtotokeaje na lori na kusikue na at least yani zilianza kutupwa tu. Unajua mimi sikuwatch hiyo nini yote. Vile alianza tu ku outline hizo nini eti we didn't find anything, nilifika katika sasa hakuna haja. Ulikuwa na notice to the hiyo pattern nilikuwa naonyesha tu hapo hasa nikawa walikuwa so anyway, as soon as wamesema IBC ilifanya job yake poa according to the constitution, then it alafu pia wakasema hakukuwa na any stuffing of ballots. It means that the 50+1 also pia inaenda kurushwa nje. Nacheki. So kulikuwa na hiyo element. Of course alafu this time ilikuwa unanimous. Unajua all the 7 judges hakukuwa hata na judge moja ule alicross side. Hakukuwa na the Serena 4. Although this time kulikuwa na the Serena 4 hao ndio angekuwa ameshinda. So unajua ilikuwa Supreme Court inakuwa gajia the majority. Waswali jua judgment mapema. Mimi nilikuwa kwa lakini hizi ni bullshit. Cause nilikuwa kwa group wanasema then it's 5-2. 5-2 for Ruto. Haikuwa 5-2, ilikuwa 7-0. Alafu mse kama nani pia alikuwa hapo, nilimcheki anaitwa nani mse. Babu Owino alikuwa like one of the first people to post hata before. Akisema it was a long con. People will remember you. Alafu maybe I think tuanzie hapo. Do you think Uhuru wanted Raila to win? Hapo sasa ndio inakaa if it was a con ilichezwa vipoa. Either ilichezwa vipoa ama ile kitu ili happen ni kuna hii word ya Kilami ni learning kitambo alafu sijaitumia. This is the perfect time to use it. Into serendipity. So inaweza kuwa they were looking for one thing and then hii ingine yote ikawa happen by chance. You know serendipity ni ile design. It's not what you are looking for. You are fixing the engine, something better, carburetor, ukapata kitu kingine poa. So hiyo ndio kitu inaweza kweli happen because umse the fact that paka saizi aja congratulate umse is inaonyesha umse ako in character. Yani the award that's the Oscar award goes to Uhuru Kenyatta, which according to me makes no sense. Like that's why like nikisikiza speech yake wale watu waja sikiza speech and after speech ya Uhuru ile alifanya after the Supreme Court ruling, he came out more jaded than Johi. Unajua Johi mtu wa pombe I don't think wasa pombe ushikilia emotions hivyo. Umse bado alikuwa anateta juu Supreme Court. Anasema vile Supreme Court haiku behave kama last time. Is it just about the numbers ama does the process also matter? So to me I actually believe this guy wanted Raila to win. But sasa kile nafikiria ili happen ni ubuda 2013 2017 most probably he did very well. Raila si ndio? So nakumbuka Toki walikuwa nashinda wakienda rallies wanasema sisi hata bila Central tutashinda hii kitu. Mpaka time mwenyewe I think at some point aliambiwa sawa Central like hata bila Central Umsa anaenda kushinda hii kitu. Alafu kile Umsali sahau ni one difference between like even the Uhuru campaign na the Ruto campaign is Ruto aliweza
kukonka outside Central na Rift Valley. Alafu akaanza kueat into crowd ya umse. But umse alikuwa obsessed na conquering the mountain, going up the mountain. He forgot you have to secure the base first. Unajua? Lazima if you're going to war, hakuna vile utaacha mlango wako ikiwa open alafu uende kupigana. Lazima pia ufunge mlango mshia bibi na watu wako sawa, alafu uende huko. So me I actually hiyo ni kitu moja nimeona wase wakibonga. Nimesikia Alai akisema, nimesikia Babu Owino, nimechekiwa wase huko nje like Uhuru, this was a setup. Even Mutahingunyi after all his bullshit whatever have not worked, hizo analysis zake amekama ama this was a long, no it wasn't, because this dude is angry till now. Amejam Uhuru amejam ana behave come to yani vile nasema uni Jaden kabisa yani. If we ever doubted this guy is a president's kid na ajai pitia anything, this time tumeona his first loss to sell. Mimi kuzia ya 2002 alikuwa ametolewa somewhere alafu akaletwa so he didn't even want to be in all this. Unasikia katini akina madhake ndio basically walimforce wakamwambia ndio fanya hii story. 2013 usisahau he was ready to let Mudavadi be the president. Unakumbuka? Alafu the so called deep state na Mount Kenya mafia ndio wakamforce wakamwambia kuwa president. This dude never wanted to be president. Of course he became president and then your taste of power ni sweet. Wakakosana na Ruto by 2016, 3 years later. I guess juu pia kudilina kamlevi inawezafika level fulani huko una notice like mdosi wako ni mlevi like I can do better. So of course ukianza kusema I can do better kamlevi kanaamka ateke alafu usahau zizi unajua Uhuru kitu moja ni ametuachia freedom. So hiyo ni kitu moja ile na hope government itabaki side nyingine. So mimi hakuna kitu nzaniambia alikuwa anataka ubudashi ashinde, but sasa ubuda kushinda jo alikuwa na deal na msee moja ule amelan the trade. Like umse alilan politics from Moi, si ndio? Siku za Moi alikuwa anti opposition, anti everything. And then akataste opposition na Raila. Alafu unasemekana gata watu sema the reason walikosana na Raila ni yeye semaga I gave you the presidency but you didn't want it. Nacheki because yeye pendagi handshakes. Ulicheki hata vile hata amesema hataki stories za handshake. So handshake ya Kibaki yako anataka. Apparently alikuwa anataka new elections ama kanuke haiku happen. Crossed over to this side. Alafu yakikuja huko kuja 100%. So bila li back Uhuru ilikuwa 100 mimi na wewe to the end. So of course like you're dealing with a monster. Alafu I feel like these people didn't believe they were dealing with a monster. Cause kuna hii speech I think for national prayers ya last year wasa wamekuwa kishare ile wakitry kupush BBI Raila na Uhuru. Alafu mseka amka hapo akatoa speech fulani paka part of the crowd got hostile, another part of the crowd ilikuwa inamchia on. And from there you could see like now in hindsight now that's where you see the monster being like created. And they created a monster they could not deal with. So ubuda kazi mimi hakuna kitu mtu ataniambia mimi saa hizi blame anyone but not Uhuru. Because Uhuru had so much to lose. Ameonyesha msema dharau. Ulicheki jana kwa speech yani kwa speech yake on Monday alikuwa anasema vitu kama vile kuna wase walijoin Azimio because of threats. Ulisikia? Wase walikuwa wanamwania cross side ama ile case ile file itafunguliwa. Ndio akaambia wase yeye akiwa president he won't do that. Acheki. Alafu so kuna hizo madhara Uhuru alimuonyesha zile anjua hawezi niambia walikuwa na act kwani alafu nakumbuka mbeleni vile COVID ilianza when they just started beefing they used to come across each other and they'd laugh and you'd be like these guys are still friends. Then at some point it just became cold and hata mkwe best of actors. So now the question is after kuchekile speech what did Ruto do to this guy? What would make you so angry mpaka wezi ambia mse congrats? Unajua kumtaja? Hakumtaja kabisa.
walisema viongozi wa cuz me sifikiri hata I think this is personal. Yeah, it's like super personal. Hiyo ni kitu kuna mpango wa kando fulani iko involved. Ndio nashindwa. Kuna mpango wa kando fulani iko involved. Kuna kwa na level fulani ya like anger that it's only a woman that can bring that yeah. Hakuna maybe kuna kamtuka kwa pale State House. Alafu mmoja wao akaspankras, alafu this other one saw it and just took it personal. Makes zero sense. This guy has won. There's nothing in the world you can do about it. Just say congrats. Now another thing is, who are we going to see on Tuesday? Wajohi or Jaden? Because Wajohi will show up. Hajali kama mtaongea shit, atakuwa hapo amejam, usabi atachapa kitu akuje kiwa matings hapo bado kama ile kicheko yake, unajua ile kicheko yake alafu aache. But then there's Jaden. Jaden won't even show up. Yeah. And we don't want a Jaden. As in, you are the president, you lost. Yeah. Just let it go. Anyway, yeah. So enough with the jokes. Now into serious shit. Sasa now let's look at the speech. But before in the speech, mimi niko some serious shit. Sasa hizi tunahitaji wakadinali. Watu wa remix. Hiyo lori ya Azimio ilikuwa imekamna kinini. Juu tunaambiwa lori ya Azimio ilikamka imejaa. Na ilikamna kinini. Kiduku I guess watu patia tu hiyo remix. Antu lori mzima. Mpaka sasa hizi nimeona wa memes watu wana badala ya hizo makaratasi kwa natolewa sasa hizi ni veve. Unachekimzia tu kibunda kia veve anapatiana. Kuna hiyo but ni vile hiyo campaign ya Raila. When you think about it, because I think kabla tubonge juu ya speech ya Ruto, I think tunaweza analyze your campaign. The first thing tunaenda kuangalia kwa hiyo campaign ni the digital side. Digital head wa Ruto alikuwa Itumbi. Unajua? And Itumbi mtoto shay watch nakumka Pulp Fiction. Wallet ya nani? Jules. Alikuwa Jules. Yes. Iko imeandikwa a bad motherfucker. Yes. Tumbi is a bad motherfucker. Na check this. Unim say if he goes to war for you, he goes to war for you. On this other side, waliweka boy wetu. Like one of the people who was working for that side ni boy wetu. Anaitwa nani? Philip Ogola. Philip is a good dude. Like if you put Philip in a pigsty, he will not wrestle the pig. If you put Itumbi the pig, he's going to kill the fucking pig. As in, he's going to wrestle the pig. Politics is a dirty game. Alafu sasa unaangalia hii side, unaona like when it comes to digital experience, wako na another person who can wrestle a pig. Alai. Alai anaweza wrestle a pig, si ndio? Alai, Itumbi, nani tena? Kuna msee fulani utakuwa Abraham Smutai. Kuna ule msee yuko anaitwa Nyakundi, unakuwa Cyprian Nyakundi. Mpaka alinyang'anywa mpaka account yake. But sasa hizi Cyprian was also working for UDA. Ukienda back to 2007 ama at least 2013, if I'm not wrong, mtu kama Cyprian alikuwa saidia Raila. So these are the things you look at. Those are the people you need bad motherfuckers. And that's one thing Ilena respect like Itumbi with. Itumbi alikuwa na wrestle wase paka nani hii ninja into nani cho Matiang'i. Well, going to war with Matiang'i and ile gava calling him a Ruaraka land thief and not caring, coming up with this GHNIB blah blah blah, just keeping people engaged. Sayo this other side, you have all these good people. Wala nikoshua kwa ofisi walikuwa wanauliza like how's the tea? Like you don't need that. So tukianza na that's the digital side. Na to blame mse moja. Nasema tu like if you want nini you need bad. Yani mse kama na nini mse ule mnamweka sasa ile mshashinda. Aran sasa nini ya gava. Kuzule si mse wa pigsty. But when it's time to campaign, it's a pigsty. Si ndio? Tukitoka hapo tuende kwa streets. Kwa streets ulikuwa na watu kama kina Junet thumping their chests, like, but delivering nothing. It's going to rallies, insulting Ruto, they get that and then they go home. Hiyo time watu wanajihype like tayari tushashinda hii kitu. And that's probably the worst thing
when you're going to you can't underestimate your opponent. Ukienda tisiju ushashinda kishaambia watu ushashinda, kuna wase wao kuenda kuvote juu walikuwa najua ushashinda. Tu kuna tumjaka tulikuwa like gino wasekao hiyo wakati unajua tuko na deep state kura moja ya deep state ni kura 5 bwana, unacheza mimi nalala bwana. Raila shachukua hii kitu nacheki. So you have that. So kulikuwa na hiyo side ya hii kitu tushaichukua. Came with some form of complacency. Si ndio? Unakumbuka yana kituambia vile walitrainiwa kuwa agents. These people didn't have agents. Alafu watasema like that means nothing, the IBC still supposed to bring a credible election. We're in Africa bana. And then hata US I think kulikuwa na hiyo story ya cause unajua vile Supreme Court iliamwaga ilisema voting ni polling station. Whatever happens at the polling station is final. So hii sulu unajidanganya sijui vitu zita happen kwa server pale kwa polling station. Hapo ndio una make sure the numbers there are legit. Cause kama hakuna agent tunaweza sikizana tukoniaje tunataka rais moja, si wote tumekubaliana na rais, ndio? So acha tujaze hivi, alafu hizi zingine za wengine tuziweke ka spoiled votes na mjaze na mfanye same. That's what happened, but I'm saying like if you don't have agents on the ground, you have nothing. And then I remember nikicheki umsani anaitwa Andrew Kibe alikuwa ameduni ni fulani akisema juu ya you can't complain umeibiwa mara 3. Alafu mara 3 uko na deep state, si ndio? Like 2007 I think everyone, hakuna mtu yote ublame mse. Like you ulichezwa, we know ulichezwa, there's nothing you could do about it. But now to stop Tarakaniti, sisi tukakama hapa na hii. Alafu tukikuja na historia nini wewe ndio uko hapo kwa front line uko ati let's have manual voting, let's have not go bullshit. Although it's only like 80,000 people peke yake wale vote manually, but hizi vitu zote zina pile up to now what we ended up with. So tumesema juu ya hiyo complacency ya kuambia wase mshashinda. Alafu kuna hiyo kwa campaigns uko tunawasa wanaikatia lala na TBM. Hii side nyingine hasa try kuarticulate kwanza huo msee kwanza. Huo msee na muone huruma. Huo msee wa TBM anaitwa nani? Babu. Yuko sawa? Kali survive kuita Uhuru mtoto wa umbwa. Yuko sawa. I don't think Ruto takes such people seriously. Hakuna mtu ana take seriously. I stand to be corrected. I will when we see it. I mean naona kuna watu hapa wanaenda kukipata. Maybe not in that form like ile kutandikwa, but nini inaenda kwa hard. Parliament nini zao watakuwa tu ile kiburi walikuwa nao parliament. Shut up, I'm going to beat you circumferently. Hizo na hiyo inaenda kuisha. Kujuendo unachapo. So but so ubuda alafu vile nilikuwa nasema, so kama huna agents you don't want it badly enough, si ndio? Alafu apart from that, if you don't inspire loyalty, like ubuda you inspire loyalty kwa the voters, but he never inspires loyalties kwa his circle. And you need the circle. Sorry about that, but kama ulikuwa na Chebukati ODM, wateta Chebukati amekucheza. Mse mwingine mlikuwa naye ODM anaitwa Ruto, anacheka na Chebukati. Kwa hii petition lichekile, I think koza ndio lini tutuishie ile clip. Nachekile time moja Koya alikuwa anajichocha. Kamera zimekuja, iko pale, we are going to do this. Kithure Kindiki na Ababu akatokea ile side. Kila mtu akarush hiyo side. So the weed guy akaachwa hapo. Unacheki. So tukiangalia sasa another thing like Ababu tushamtaja in 2007 alikuwa anaangalia Kibaki seated there as a president and he was disrespecting Kibaki that this is not my president. I think that's the first time nilisikia mtu akisema loudly Raila Amolo Odinga is my president. Na hiyo ni 2007. So if such people 15 years later want nothing to do with you, what did you do? Hassan Omar alikuwa anataka kupeleka Ruto Hague, wants nothing to do with you. Mohamed Ali wants nothing to do with you. I check all these leaders. David Ndi, umse economist, saizi kusaidia Ruto, wants nothing to do with Raila. So Raila
vile saizi ame retire because now he has to retire. I mean, just now relax. He'll be remembered, of course. History, itam remember as someone who did a lot for democracy. Sure. That one you can't take anything away you from can't, it. yeah. But apart from that, itam remember like the other people who did something for democracy. Akina Matiba, Charles Rubia, Koigi Wamwere, even Paul Muite. They ended up with nothing. Nachikile like at least yeye anaweza sema alienda as a prime minister. But apart from that, it's what Moi said. Nanga vile Moi alituambiaga, Kanu will rule for 100 years. You notice? Yep. Kanu will rule for 100 years. In the heat of ama in the ile time Moi alikuwa nafinya watu makende. One of his vice presidents alikuwa ni Kibaki. Kibaki alikuwa on record akisema that multipartyism will only bring instability, blah blah blah. As soon as it was cool to be opposition, that's when Kibaki crossed over. The real motherfuckers from day one, akina Matiba, wali end up na stroke, ended up with nothing. Yeah. But the truth is Matiba alishinda 1992. So your tribal numbers. He never got that shit. So you at least you became prime minister, but not everyone gets to live their dream, and I think that's the other sad thing. Yeah, or say I feel like shit. Dreams sometimes don't actually come true. Unaweza have the biggest dreams and what, alafu attention to detail. I think kuna kitu moja nilisikia David Ndia alisema that alikuwa anaulizwa we are being hypocritical, uko on record ukicriticize Ruto as the worst guy ever, ni mwizi ni nini. Hawa kasema hizi gava zote zimekuwa na wezi, lakini zimekuwa competent. Kasema gava ya Kibaki iliingia tu hivi in less than 6 months, kulikuwa na Anglo leasing, but it was competent. Lakini hii gava ingine ya ilikuwa incompetent. So kuna hiyo side ya whatever. So ubda hakuna mtu ana take away that from him, like he'll be a hero. History tam remember kindly. Jana niko nasikiza nini like Twitter space ya TZ. Hiyo Twitter space ilikuwa interesting. What? Cause sometimes it takes looking at Kenya through Tanzanian ama Ugandan eyes to appreciate the shit. Like amini. Fanya mpaka nikajua nini commissions ni taasisi ama taasisi ni nini? Ni taasisi ya. Like inchi yenye taasisi zina uhuru zile wako vile like angalia kile Chebukati alifanya. Unafikiria Chebukati CCM inaweza achia Chebukati afanye kile alifanya? CCM wajinga hao. Kuna buda alikuwa amekula moto. Alafu ana sifu CCM. Alafu kitu moja wakimaliza unasikia wanasema ati taasisi ni muhimu sana. Sema bila taasisi Ruto hangekuwa rais. Alafu mpaka wakasema kitu moja interesting. Huyu ni Mswati TZ alisema ati hii kufaitia like all these open elections. Mtu alipigania ni Odinga. So asisikie vibaya juu kile ulipigania kimefanya kazi. So sisi huku nje hata kama hujakuwa rais tutakuwa tukisema ati ungekuwa na their own Odinga ama kitu kama hiyo. Alafu anaanza kuambiana like sisi wenyewe hapa Chadema waoga sana. Hakuna mikutano, tuitishe mikutano sijui nini. Chadema akitisha mkutano inavurugwa immediately. Hiyo vurugwa. So ilikuwa such an interesting speech. It was so good to look at Kenya through like such eyes. But pia na kuremind unafikiria ni nini? What's the reason like to go a little bit better than TZ na UG? I think kwa na hiyo ro nani alikuwa nayo. Hiyo ro Raila alikuwa nayo hiyo time na wao kina Kibaki nani kina Matiba kina nani and then ile umanga ya Nairobi University. I think Nairobi University played a role. Yes. A big role. So chuo kikuu cha Dar es Salaam sidhani kama wanaweza fanya. Kwa sababu mimi niko nafikiria has something to do the quality of education. Like hii quality education ya Kenya it's a little bit better. So I think inafanya watu wanakuwa kidogo open minded. A little because TZ jo CCM. CCM hapana. Chama cha Mapinduzi na sasa wao ndio hawataki kupinduliwa. Alafu kwa cheki kuna
mse wa Kenya saa alikuwa kwa hiyo nini kwa hiyo forum alikuwa anasema vile at TZ the president appoints everyone ati anasema ati aliangalia list ya presidential appointees mpaka akasema umse akiamua every single day anaenda kuappoint ati waseka wawili anzamaliza whole year bila kuappoint kila mtu alikuwa anapatia na difference na Kenya where the CJ has to go through like parliament go through what then anapelekwa pale tu ni approval so ilikuwa like very whatever kwa sababu unapotaka sidhani kama waziri mkuu wa huyo wa Zanzibar anakoga elected yeye appointiwa waziri mkuu alafu so unachikizo vitu so kuna zile vitu za Kenya zile lazima tuangalie like the person to challenge Ruto in 2027 kama hata kuwa na agents in 46,200 and whatever don't even try it just stay away alafu hiyo budget peke yake sasa hata kuwa na machinery kwanza si ndio kwa hiyo budget tuseme ni 46,000 kona lipa kila agent at least like ndio wakuwa for at least 2 days that's at least maybe hata 10 Gs you might need like that's like 46,000 times 10 Gs hiyo ni like ni 460 million 160 million you'll need at least 460 million if I'm not wrong so come on and need for double hiyo 460 million let's say we double you need $1 billion just for agents and then other stuff huko watu wa bodaboda lazima ukule nao unasikia msali congratulate watu wa bodaboda walimsaidia kuna hiyo kitu jukana nasikia hiyo siku kama siko wrong nilisikia kulikuwa na places zilikuwa low turnout Central na Rift Valley na wali make calls watu wakamobilize hiyo sasa hiyo Nyanza kuna a little bit low turnout one was mobilized tu walilala tu because hii kitu ilishindwa na more of turnout than anything unacheki alafu msee ilikuwa like your last bullet you have to unajua ile lazima uitumie so history tam remember kindly but sasa the next person kuwa nini lazima ajue hakuna kutake vitu for granted complacency hakuna alafu be ready to wrestle turn it into a pigsty kana kumbuka history yao ya welding unakuwa ile time ubuda alikuwa anaenjoywa ati yuko na degree ya welding unajua ushai search welding alafu ka search Germany means a whole different thing it's a whole degree course like degree in welding na imaanishi ishi tunafikiria basically mechanical engineering but they didn't want to be dragged into a pigsty that's where the pigsty takes you the pigsty takes you like you even fight the little fights you're not supposed to fight because you want to keep the people engaged alafu I guess maybe another thing imeonyesha seni sometimes don't lose yourself trying to get what you want kuzu buda bila kujoin but sasa swali ni kama angejoin Uhuru na Uhuru bado angekosana Ruto till the last day ama sasa unacheki because I think that's most people wanasema once ali ingia na nini na hiyo deal yake na Uhuru once hiyo deal ingeingiana angeambia tu Uhuru sasa tulia wacha nijifanyie kila kitu nini tu utulie usiongee cause hiyo kuongea ndio kwa kasirisha kuna wale walivotia huu mseji wamejamna huyu so cheki so alafu kuna hiyo upumbavu ya nini ya don't inaitwa nini like walikuwa complacent sana like alafu don't count your chicks before they hatch like there's a lot of shit like alafu I guess nani pia I hope nani amelan inaitwa ubuda Gachagua cuz Gachagua si expect Ruto ampatie na silver plate cuz Ruto basically went against his boss and won so in 2032 Ruto does not need to do shit for you you go out there and look for your votes if you get them you get them if you don't kuzumse jo ameshinda deep state so lakini acha tubongeje speech yake ulionaje hiyo speech after akue confirmed ili ni bamba kiasi kwa zile design ya alikuwa ana make vitu light a few jokes here and there alafu of course anatukumbusha zile vitu alitupromise cause hizo mimi ndio nangojea internet
nimengojea cause ka vile hata huyo Gashago alisema historia youth the hustlers hustlers fund si unajua YouTube ni hustle by the so okay, si tuko hapo vibaya sana so hata niko nimeandika hizo a few of those things but hata before to get into hizo specifics niko nataka tuangalia one of the things ila alisema. Of course alisema hataki stories za handshake juu anataka opposition hiyo ulichukuaje? I think hiyo ni kitu anasema tu hiyo kufurahisha watu. I hope ataifanya but hiyo ni kitu tu anasema cause ingekuwa ni hivyo zile maraia zimekuwa ziki crossover ziki nini asiulizwa. I think kuna journalist alimuuliza swali akasema hase wote walikuwa UDA dam but they were forced na Uhuru. Uhuru alikuwa anadungia sage like buda cross hii side ama Kajito mbele utajiget alafu sasa wasa walikuwa wana move because of Uhuru because Uhuru has all your files so it actually made sense. Akasema like angalia wase wote karibu wote wame cross kama score wrong wote ni former Jubilee so hiyo opposition anasema anataka itoke wapi sasa? Si ODM needs to remain as ODM because najua ODM inakuwa headache like it's you don't even need a million motherfuckers you just need unajua wale inakuwa like any corruption they'll come out, any what they'll come out so anasema anataka hiyo for accountability which I felt that's a good thing. It is ni vile tu mimi naona nikaa watu usema tu hivyo ndio kutufanya hapo tufurahi kiasi but ata-enjoy sana akiwa kwa hiyo parliament ile kitu anataka inafanyika without opposition. I don't think atakisema hivyo hakuwa anamaanisha nini, anamaanisha ile design ya food prices has just go down so someone needs to talk na cheki because kao saizi these high food prices ulicheki Raila kuongea ilikuwa zile za nikiingia nitabadilisha but hakuongea zile za kucriticize Uhuru but akina Ruto alikuwa nayo freedom wanaenda waseme cheki jobe ya unga ni juu ya umse cheki jobe ya fertilizer ni juu ya umse so anasema he needs that. I think alisema anaenda kuachia wase ni freedom of speech na freedom of expression which I think is a good thing if he actually does it means it because you know right now it's about taking it away from us because it's already there so don't take it away from us so anasema hata mkiongea mbaya juu yake mjue nothing will happen to you hakutakuwa na threats hakutakuwa na intimidation but the second in command Gachagua yana nikaliaga mtu wale wase wakuchapa bibi sana anaweza kutuletea za ovyo yani ukiongea mbaya but kitu fani ni vile tu Ruto alisema deputy president Jumio point hiyo job wanga like the most useless job like anakoga uko tu lazima waambiwe ni aje endo nini president ayuko so si ukalia hii kiti at least ikipom kidogo ndio haunaga like a specific because me mtu yote unikalia tu na akona ukali ingine ya unnecessary anakumbushanga tu magrand mbuyu wetu ile tutaweza ongea kitu mbaya hapa usikie tumetumanishwa vitu kama hizo. I think the reason why hataweza kudu hivyo ni the fact pia nini kuna a lot of people wale wameingizwa wale wamekubali kuwork nao wale hawange work nao before chiki vile ngosema the likes of akina David Ndii akina Hassan Omar Mohamed Ali. I don't think these are people who would support you when you start curtailing freedom of expression. I think wanaweza kusupport to a certain cause politics pia ni juu ya inatangwa nini self interest so they'll kutakuwa na hiyo self interest na self interest ni ile I think cause hata ni nini Ruto mwenyewe ndiye alikuwa wase kwa hiyo speech ya 2021 lembe kina Uhuru that usidu hizi changes zote kwa zina kufavor saa hizi jiulize what if a different person yuko na hizo nini mnataka so I think kuna hiyo nini freedom of I'm hoping that's what I'm saying, like for me the speech was so good that if this guy does everything that he claimed tutakuwa mbali and this might get me into trouble but he'll end up being one of the best presidents if but trouble tushakuwa in trouble yani mpaka saizi so take it so if he does some of that cause
nilifurahia hiyo story ya accountability. We need an opposition. Yeah. Story ya alita a mongrel government. Si poa. Tunanidio alafu anasema accountability can only come through the opposition. But now wacha tuingie sasa kwa the nitty-gritties zake. Walisema wata reduce bei ya unga from 200 to 70 bob. Unaona hiyo happen? Nope. In the first 100 days it's not happening. It's not in their control. Yeah. Bei ya unga hajanini kwa ajili ya policies za gava unless kutakuwa na kiti fulani ya do iko allocated kwa budget ya kucushion biashara za wasee juu hiyo. Kwa huwezi niambia msee wa shop alibai unga yake 200 bob na unataka iuze 70 bob. I think sini ukishamaliza hii stock mpya how do you prove make sure kumekuwa na ka shortage fulani like watu ambao like by next week ni nini so hii stock so unless kila mtu amekudishi rice Kenya tunajua vile inakuaga hatupendi rice naitoka a utopian cause hii haiko in their control. So wanaweza sema watai reduce maybe rudi to what it was because we remember what it was like 130 140 hapo but you can't tell me you're going to reduce it to 70 hiyo it's not possible unatudanganya sema tu ile ukweli because there are factors beyond gava yetu zinafanya food prices meenda juu. So ka umekata unga fuel because fuel uko nasema wanaweza reduce like petrol from 160 to 80 bob. Where? Okay. Ulisikia wapi? Nani usema hiyo? It's not happening. I will listen. Akifanya hiyo mimi nitasimama katikati ya barabara na ile kibao nikisema this is my president. Ruto 1510. Exactly because it's not there's some things happening zile aziko kwa control ni beyond like fuel prices zinasababishwa na ile crisis tuko nayo ya war Ukraine exactly and we don't have like a direct connect between Kenya na hook up milk. Smart cup milk at milk na inaweza happen at 40 bob 40 abzi not because I think your milk ilikuwa ile ku threaten the Kenyatta family unajua she's ati yao ndio run like the whole they bought everyone else also walikuwa ni Brookside so it's like a monopoly wakabuy everyone so unapata mpaka sasa hii ilikuwa walikuwa wanataka zote zikuwe Brookside wakajua itawezekana so I think they bought everybody else so they are still selling under those brands but like it's them even though musikia I have no proof I'm not a fucking we don't know about that so you cook up milk hiyo pia itakuwa hard because itakuwa inaumiza farmers ile kitu wanaweza sema ni farmers wakuwe na more control of and more control of how they distribute their milk because saizi ni kama wameforsiwa kupelekea mtu mmoja state capture exactly so if they are given like more freedom in how they can distribute their milk because musikia kuna wasemba kama maziwa zao haribika because you don't have a way to get it to where it's supposed to go ulikuwa umezoea asubuhi nikikamua maziwa yangu napeleka hapa inakama inachukuliwa inapelekwa but saa unafoziwa kuna factors mob but milk ikipungua bei pia alafu police salary ita increase by 50% in the first 100 days in the first 100 days you're going to tell me if you're going to do that lazima uniambie what is going to happen to MPs and all these other people's salaries because it has to come from somewhere in the next 100 days so all they're going to do is tweak state capture there's enough money but state capture na corruption ndio zinasababisha kuna nini which unajua to some degree is true there's so much money in Kenya if you lose 2 billion a day that means you lose 700 billion that means that's a lot of money that means there's enough money to do all these things now the question is will we be able to do it because pia this is just a fresh batch of thieves kuna wale like Ruto's intent might be good but hapa chini kila mtu yuko the same page because unajua kuna wasa mingi tu hapo saizi ni kukula tu because wali spend saizi like washava inina ngoni wako tayari like it's our turn to eat
so kuna hiyo so waliclaim hivyo alafu kumove the Naivasha dry port back to Mombasa. I don't think that's a good idea. Because I think haikuwa ina affect the Mombasa port but in any way. This was just unajua li politicize akasema ni hivyo. So akaambia wase waliamba wase wa coast anaenda kurudisha coast. Half sijui aliamba wase wa Naivasha ni. There's something he said that Uhuru alimcounter nayo. But so kuna hiyo of course free calls and internet, that was bullshit. That's not gonna happen because unataka safari kwa makulio wapi. So the only thing ile akifanya tumia anaweza kuwa like vile niko nasema anaweza kuwa the best president ever is tumia infrastructure ya KPLC could distribute internet to every freaking place. If there's electricity let there be internet. If that happens because unajua sasa hiyo ni fiber that's fast speed that will be. So like, how will that happen? Will that be a government project or money? I think unashikana governor na KPLC gava KPLC and maybe Telcom wafanya hivyo or even Safaricom because Safaricom pia gava one and then public transport come up with public transport but sasa gava yake inafaa kuwa tu yani ile tunaijua for cause mse mwingine tushamjua ndio kina Kibaki walitengeneza barabara. What's your legacy? So but say expressway shit hapo hata kama watu walikula that shit is beautiful. Kuna msendiliona tu msana jita nani ni some Kenyan tika naitwa Mumo yuko Instagram ni Josh Mumo fuck umse you shoot na drone ukiona hiyo shit na drone the only thing inafanywa unajua ni Kenya ni juni that red fucking soil that we never cover so the road is dusty but shit is beautiful but fuck that shit looks good so that's one thing ile so wewe ukiingia sasa tengeza public transport tupatie internet vile ulisema and then 15 tena and then but kama 10 yako so lakini sasa nini tukimalizia hii story I think where the dynasty narrative becomes dangerous is and as I said like this is going hii show inaenda kukatia watu kadhaa so niko sure tu Azimio tayari washakatika so kuna tunaenda kukatika na hii reasoning yangu. If you say that there are 3 dynasties and these 3 dynasties need to be stopped you have to then be ready in 10 years time mseku kuambia that the presidency can't be a tribe thing it can't be 2 tribes so that's where the dynasty narrative becomes dangerous because if you're saying we have to have more than 3 families hauwezi turn then useme we can only have 2 tribes see this is where the danger comes in unaona so that's why nasema hizi narratives you the dynasty it's bullshit like reason let's just say I'm the best because of 1 2 3 not because of the family because no one chooses where they were born and another thing is does this mean that our kina Nick Ruto should not have political ambitions just because they come from that family? You can't stop it. Who is stop? Kuna ule I want to be just like my father. Nacheki kama I think Mtula Kilonzo was a lawyer na watu wake watu wawili if I'm not wrong are both lawyers Kethi na nani so hawezi stop mtoi from pursue dream just because their father was something 1 or 2 things so that's where now the danger comes. That's why the whole thing we've defeated dynasties to meet a bullshit that's number 1. Number 2 this thing as you mtu amerudi Bondo haiko Karen job mseko Karen akona ni billionaire akona na hata akienda Bondo it's a different Bondo, it's not the one you know. He like uni so it's so good so kuna sile level sisi tunajifurahisha hapa chini but uko juu. But when will we as Kenyans defeat this whole thing of like kungoja presidency ndio hatuwezi make hizi nini za huku chini zikue attractive. That's why unajua nini, that's another thing niko naangalia like if I was a politician that was as popular as a Raila and I wanted to be president me think I'd be president because of the way I'd do it. Like Kisumu ingekuwa Dubai. Me wale governors watu wangekuwa wanatoka Dubai wakikam Kisumu. Wale governors naweza kuwa nakana yeye chini na kwambia ni aje I'm going to make you the governor wa Kisumu. Look hii show ilikuwa inaitwa The Boss, show ya stars.
this guy he was corrupt in quotes but because alikuwa anataka the best for Chicago so mimi nitakuwa nikwambia I'll make you the governor of Kisumu but you have to guarantee zero corruption and then you have to guarantee that every year I'm coming to open something it's either a university, a school, a theater or something for the 5 years alafu jina yangu inaiko kwa hiyo plaque but mostly neza go for hospitals like I want to open the best hospital in Kenya and it needs to be a public hospital has like 3,000 beds, has this amount of teachers doctors everyone is treated with respect like mtu akikuja kwa emergency whether they have payment or not yani you do so many things alafu hizi zote zimeandikwa na jina yako that even the national people will be like all these counties are working and then what would happen the ripple effect would happen because now Ruto would be like, what the fuck are you doing? Work. Uhuru would be like, what the fuck are you doing? Work. And then before you know it, you have a developed country. But people would always remember, where did it start? Lakini sasa, mse kama Raila, alimekwa say flani, very, like, corrupt motherfuckers to run. Hizi akina Kisumu, akina nini? Homa Bay. Zilikuwa na some corrupt motherfuckers. Nacheki, so, that means those people didn't even respect you enough not to. So because hizi ni za huku chini zikikuwa attractive hata watajali ati prezo ni nani si ndio alafu sasa you as the guy seeking huko juu can make it attractive by making sure that so wako nini hapa chini wako poa so mse kama saizi Ruto anafaa ku make sure Bomet, Kericho, whatever kina Baringo those ones are perfect yani perfect design paka now everyone is like msana because unakaga chini na wale afu najua uzuri wa the power that someone like Ruto has in Bomet niko sure kiambia wale say impeach this guy they can impeach you nacheki so kuna hiyo nini so tukiendelea na podcast kuna vile mnasikia mvua imeongezeka so tuna hope na itakuwa as noisy kwa nini but acha sasa start tuangalie some light issues kuna bridge fulani sikuwa umeiona ulinitumia bridge iko inafunguliwa Kongo alafu ikaanza kucollapse unajua Africa just watu ajabu jo alafu bridge yenyewe nakumbukaga kitambo tukiwa primo huko Ocha TZ kuna hizo season za mvua so before mvua inyeshe kuna hizo vitu kwa tunajijengea si but basically watu wa kijiji ndio watu waweze kupita hiyo kitu ilikuwa inakaa hivyo na imewekewa ribbon so basically hiyo ribbon ndio ilikuwa imeshikilia because as soon as ilikatwa ilikuwa grand opening grand closing alafu kitu kwa fani ni tika kabudajo kaliataka mwadha kwa sababu mwadha ndio kalikuwa kamheshimiwa kamekuja kuikata hiyo Raila iko ina help for his life yani but Africa jote kwa serious kuna vitu zingine kuna hiyo bridge una seriously like I think vile county government zilianza I think kuna place Nyeri kulikuwa na kuna kikaa hiyo kuna moja hiyo kulikuwa kuna ingine side za hizi area za coast za Ubundus I think zinaitwa sijui what kulikuwa kuna moja pia hivyo hao watu walikuwa wanateseka wakasema wamejengewa bridge si ndio afu bridge kayo ni koshoni ile hata kabla mpande unasilika engineer kanasema na make sure there is no sudden movement and na pia kama umekula maharagwe kaa kando kidogo unaweza shtua watu roho unacheki like why makes zero sense so hiyo inanikumbusha tukiwa watu TZ basi mali tulikuwa tunaishi na mali hospital iko mbali kiasi alafu kwenda kwa hiyo hospital kuna bridge fulani lazima ucross I remember my first time crossing that bridge tuna had to cross ushaona vile wale wa Chinese ucross ile bridge ya glass nilicrawl hivyo nilikuwa nalia scary I was scared and it was a small like nika river tu kadogo alafu nika stretch nilikuwa nalia I think hata nilibebwa ndio sasa at finally kabisa sasa ile walishindwa kuningoja kabisa mtu aliafu kunibeba aka cross na mimi lakini nakuonyesha like Africa sasa ile bridge nani alikaa chini akasema first of all let's do a grand opening second let's record unajua ile let's record alafu msa alikuwa na recorder ulicheki comments this guy had one job just one job angerekod tu full vizuri tuone hiyo bridge vile iko ingekuwa hiyo mfania
but ilikuwa nini so kulikuwa na hiyo alafu kuna history pia mtu alishare na sisi story ni like the year 2016 so in 2016 there is a South African minister ule alisema alikuwa na discourage men from having doggy style na na alikuwa anasema hii ni doggy style will lead to cancer and strokes na sile stroke unafikiria kwa hiyo wengine mtu anaitaka so anasema ati ile time when you are standing or kneeling for long kuna kuwa na like your veins are overloaded kwa miguu yako mpaka unaenda up na stroke. Kwani amenilikuwa kokoto sina shindwa tu na so ukisikia hivyo uliamua like I don't want more doggy style ama cancer ikikuja my friend I think I've tried I'm not going to say I've gone through the Kamasutra book but I've tried a lot of them na hiyo moja inakuwa na nini yake it has its own exactly na the funny thing haikuange eti sisi peke yetu ndio tunaienjoy waga pia mademo waga naienjoy mbaya so because I think like most animals would do doggy style zinakuwa from behind to so it's only natural because the other way waga unless you're using your fingers to do the other work kureach hii sector ya juu waga si rahisi sana because you're digging this way but ikiwa doggy style you're digging the other way so basically you're killing two birds with the same stone if you get what I mean so my friend relax like anakushota bibi yake alimwambia wewe acha kama unataka tukupatie support ya mguu utakupatia plus unaweza simama sina nashindwa jo so kuna zile vitu hata waambie watu hakuna mtu atakuchukua seriously sio doggy style itakosa cancer nini alafu ukiambia wase doggy style itakosa cancer msata kuuliza kama ulituambia kuna ukimwi na bado tukienda raw na ukimwi ushaona ukimwi na bado wasa wanaishia raw sasa unafikiria cancer ndio itatushtua wasa wataingia pale hapo like zai alafu unajua for every lazima kukwe na research na we research lazima kukwe na a sample group ile imechukuliwa hiyo sample group ilitolewa wapi alafu kwa nini ilikuwa tu South Africa peke yake kwa nini ilikuwa South Africa peke yake mlifind out kama wase walikuwa gana pre-existing conditions because my friend stroke naye tunaweza kubali because vile hiyo feel sweet ukiwa hapo nyuma unaweza overwork alafu uko na high blood pressure hiyo naye tunajua si ndio unaweza enda so hiyo ya doggy style hiyo itabidi tu tupa kai tunapatikana so alafu pia watu usema hivyo ni wale wasioga pia religious wale usema if it's your time to go hakuna kitu unaweza fanya so if it's meant to be through doggy it's called coming and going huwezi change si ndio tunafaa kuwa hatu believe hizo bullshit but so kuna hizo jinga alafu still tukibonga juu ya sex ama lack of it ni kuna kitu ina happen Israel inaitwa postmortem sperm retrieval na basically kile ina happen ni like when Israeli men die na hawana watoi na nini kuna vile sperm inatolewa kwa nini zao alafu na preserviwa just in case someone wants to have their kid in the future some bullshit so how long before the sperm also dies because tuseme nimedede asubuhi yenyewe by the time nampeleka hosi tuko tu hapo tuna swim like god damn it this nigga is not moving what do you think might have happened hakuna oxygen hakuna nini so unless unaniambia wase wanaenda ku donate sperm zao before ni postmortem kuna kamsetu kupali like leo kakol kunauliza like leo umecollect ngapi hakuna mtu amekufa leo it's been a guy that's some crazy shit like ukikuja immediately where is nuts
Kuzinaweza taka kujua wanaitoa through the nuts of course. Yeah, it has to be. Yeah. So nuts ziko hapo ziko like this, what the fuck. Alafu niko sure hata kuna complications. Utapata vile umesema juu ya oxygen yeah, utapata wanazuliwa wako slow, wako antirada. Maybe there's a whole idea why it's always the fastest swimmer that wins. Now you're going to get the slowest motherfucker. Just because the slowest motherfucker does not even know someone is dead. Yeah. Pia ya dead. Yuko tu hapo yuko. Alafu ana but nakuonyesha vile Israel inakuwa going some bullshit. Israel is a small branch of America, so wanakuwa na zingine za ajabu. So hiyo kitu ina happen postmortem nini. Alafu kuna history pia ati a mother and her standard 6 daughter walipatikana wakidance on a grave. Kwa grave Masaiza Kisii. So hii bullshit because they wanted to be lynched. People wanted to lynch them. Why? Because apparently it's in witchcraft. So si unajua Kenya we still believe in that bullshit. Watu wagananiudhi, hata watu wajibambe. It's weird. Laugh at them. Mock them. Just do whatever you want. Do what because msee tayari amededi. Si wao ndio walimdedisha. Maybe msee hujui kitu aliwafanyia akiwa alive. Sasa hiyo wanafurahia amededi. Si ndio? Maybe literally jumping on your grave. Walimdance walimpromise I'll dance on your grave. And they're only fulfilling that promise. Si ndio? Because Kisii, I think even kuna matime walikuwa when they used to burn witches. Yeah, and that this comes is to one of the things tulibonga kwa live tukisema if this witchcraft shit worked. Hata history hatungekuwa tuna need kupanga line kuenda kuvote. Ingekuwa tu mko like in a stronghold there were no voters. But ballot boxes zimejaa Kimskit kila ime record all the fingerprints. There is evidence people voted, you just didn't see them. Nakubalia nani ya ilikuwa nani yule msee the absence of evidence is not the evidence of absence. Rumsfeld. So just put that shit. So this witchcraft shit is bullshit. It's bullshit. It doesn't work. Ingekuwa ina work mazee zile majogo zote za black mshachinja. Sindio. Tungekuwa tushaona changes. Juu watu walikuwa wanataka kuwa dosi, bado mmesota. Like tuachezo jigacho. So witchcraft doesn't work. Na mtoyo wake kawa alikuwa na dance kwa grave. I think they're weird if they are doing that. So that's all you can do. Call them weird or but tuachezo za ovyo. So imekuwa ni episode 120 vile kuna like mvua imeanza kunyesha. Na tufanya tu. So hatuko sure kama vile sound itakuwa kama sound hapa mwisho imekuwa tricky kiasi. Baki umezoea because at least pia Mwafungo nataka kuuliza swali lingine kiasi kabla tumalize. Wewe watching Instagram reels? Maramo kadhaa. Unafilaje juu ya hiyo because I think about a month or 2 months ago watu walikuwa na complain juu ya Instagram. Kitambo ulikuwa na getting stories za watu una follow. Sasa hizi zimekuwa random. Reels. Reels waga random, stories ndio si random. Stories si random. Reels ni random. Yes. Na zinakuwa so how does the algorithm work? Reels. I think it throws it according to like the geography like huko Kenya utaona mostly reels za Kenya but ukienda TZ utaona TZ but I guess with time if they see you also watching TZ reels basi watakupushia TZ but yes reels ziko meant to make you get fans who are not necessarily following seriously me imefika point nataka kudelete app umekuwa ukiona reels gani za madogis na mamanki zikidubinjana zini mob so unajua unachikila not interested umefinya ati not interested kuna kwa gani because me as soon as nimeiona mina naenda juu ndio nifikiri labda imesema haukuwatch 3 dots not interested 3 dots Jesus Christ yani nimekuwa everything naona ni either kadogika na binja dogi ingine ama kamanki ama I'm like I didn't ask for this shit. They think you're interested kama hivyo algorithm iliona dogi style kazani vile nilikurisha kwa page ka South Africa kula kichwa yani cause every time nitaona watu wawili leo asubuhi zimekuwa za shows TV shows za walami Friends na inaitwa nini Friends na Big Bang Theory just imekuwa the whole morning today but before that ilikuwa gadi from one side to monkey
dogs, monkey, dogs, punda, nini, horses. Like what the fuck? Kamseka alikuwa kame kuhack. Nakalikuwa kana watch that shit. I was like the main thing was not interested. Okay, so because nikionaga any bullshit ya snake. Kuna sana not interested. You at least you all go. So hata iniletea snakes mob. Okay, I've learned something new. Cause mimi niko nafikiri by skipping the nini quickly. TikTok ndio ganio for watch for long. But nini I don't think wana care. Hey, mazemi mpaka zimezidi yani mpaka ile design kigangbang kia madogi mbili zinabinjana alafu kuna nyingine ina try kupanda juu ya hiyo. Like, why are you showing me this shit? Like an OG ya madogi. Hiyo ni kali sana. Sawa basi. So here we go ni episode 120. Sema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Hatuna sponsors, ndio? Wadhamini wametuhepa kiasi. I know it was election. Now you're back in the ilikuwa inaitwa mafutani. Mmerudi mafutani sasa hii. Back in the hustle. And the hustle. The hustler fund pia inakuja. Hiyo nayo so kama unaweza turushia alafu recover na hustler fund baadaye tutashukuru. But basically that's nini hapo vile tumesema like tuko kwa hii nchi na kuna nimekuwa nikiona watu wakisema hii story like wishing that your president fails is wishing that you fail. So sisa kuna msemo wako kiwish a fail unajua kuna ile my emotions so emotional and what so this guy succeeding is going to be good for you like the same way like a lot of people saizi wako kwa barabara mejaza traffic juu ya Kibaki cause that time you see no time nilipata wase wengi sana walianza kupata mandae like between from 2002 kwenda juu hapo ndio sasa Kenyans really started owning stuff because Moise juu alikuwa anafanyia nini Moise alikuwa anachoma picha mimi napenda zile zake tu za handouts tukikutana naye karibu na state house anakuachia thao ama punch tunacheki story inaisha hivyo so alafu kwa ile side ime lose like don't nini mbona waseme kosana hata mabest wanakosana juu hiyo story kuna wale wana feel ni kama wengine hawakuwa loyal like utakosanaje juu ya politician as in I know it sounds stupid and what but that's the reality like usikosane na mtu juu mna support different leaders at the end of the day difference of opinion katuwezi heshimiana hivyo alafu lazima face life peke yako ile time like there's no politician atakam kwa bedroom yako akwambia ni aje you can't sleep you have insomnia now let me sing alala no that won't happen so as much as these people influence our lives we also have hizo lives zetu za kuendelea nazo na tusifanye like politics ikue like may take nini cause shit yetu will happen every 5 years we get super emotional alafu kasa hizi unajua kitu inaenda ku happen like the next 2-3 months after 100 days ile media itakam tuambie no the first 100 days let's analyze what they've done after hapo we'll stay non-emotional till 2026 kienda kuisha then politics irudi then 2026 like naweza sema from August hapo politics itakuwa imechacha kabisa for that whole 1 year so your time alafu usishtuke vitu ubadilika jo yani unaona usema like a day in politics is like sijui what it's like forever uzapata by 2026 hata mse kama anaitwa nani mse Moses Kuria yuko afadhali Foskin buda unajua hivyo like anything can happen so vile kuna kabuda alikuwa anambia sasa usiweke politics kwa roho iweke kwa mapafu ndio we breathe it in and out breathe out so nzashtuka like hizi vitu zote like you'll be surprised things that happen nani anaitwa nani Miguna anafikiria atarudi home sasa I expect kurudi nakunga vile Miguna alikuwa anaita Ruto this megalomaniac megalomaniac akikuja sasa despot akikuja sasa saizi unacheki na kama kio like Ruto is the best alafu utakosa na kiasi arudi tena Canada so don't get attached ile design ya kuna hiyo aspect alafu pia like will Ruto be able to keep everyone happy because I feel like for him to win he needed such a big team
So of course it come to digital, vile tumesema Itumbi has to land somewhere. But he still need Itumbi in 2027. Yeah. So what happens with that? Because who can replace that dude when it comes to digital? I don't know. But apart from that, now he needs to please the dividends. Sindio? Alafu wase kama akina Alfred Mutua. Akina Hassan Omar. Like where are these two losers in quotes going to end up? So alafu akina David Ndii. That's why nakwambia. Alafu unajua msekana ni pia mtandikwa kabisa hii elections vile Moses Kuria litandikwa. So if Moses Kuria does not land anywhere safely, nakwambia jo 2027 unasikia afadhali Foski nini. So wewe mwenyewe hiyo time ulikuwa umeingiza emotions zako. These dudes are not it's a game. It's a game. Nacheki. So and if you're not a team member, if you're not playing in that team, don't get attached. Uanze kulialia. So watu wasikosane juu hizi vitu. Alafu ule buda vile tumesema he's okay, buda ni billionaire number 1. Alafu number 2 kuna watu wanasema hizo billions amezikeep mob kabisa. That's why chote yake hata nini agents. So buda like ona kuna ile time tuliendaga kuinterview mtoi wake. Ulichekile parking lot. Cheki hizo ndai. Unacheki watu yako sawa. Mimi nipatie 4 election losses na ndaika ile. Nikoshua na hao na naichukua haraka sana. So kuna vitu kama hizo like tuache hizo za ovyo, tusichukue vitu too emotional and what. Alafu let's wish the best kwa umse. And let's hope atatuachia freedoms zetu. And more than that, like if you see any Twitter space of Ugandans or Tanzanians discussing Kenya, just join. Utabambika. Mimi nakwambia kuna kabuda fulani. CCM wajinga kabisa, wapumbavu. Nini like tulia. Relax. Kuna sijika nakumbuka ma leaders wa CCM mpaka saa hizi. Ndio vile KANU ilikuwa gonna to die hard. CCM ilikuwa nao. Mmoja alikuwa anaitwa Warioba. I think Joseph Warioba. Kulikuwa kuna Kingunde Ngombali Mwiru. Die hard fans. Nika Kenya na nani? Na Kamodho alikuwa skisa. Alikuwa. Like unajua kuna a certain level of kissing that brings so much wealth that uko tu hapo tu na nini. Kwa sababu Moi pia alikuwa anafurahianga uto skisa. Na alikuwa anatujenga. So nini tena nilisikia kutoka kwa Sewa TZ. So hiyo Twitter space niko nafuatilia ni nini mother fulani anaitwa Maria Sengai, I think. Maria Sengai ilikuwa interesting sana. So also nilisikia mse fulani akisema like angalia marehemu. Unaona vile marehemu alimaliza upinzani. So ati marehemu Magufuli alikuwa anadungia wase. Sasa hiyo like tume ya uchaguzi anauliza ni aje nyuto wadoenyu kutoka kwa gava. So kwa mse ana run against gava, kwa nini unampatia ushindi? Acha ujinga bana. Huyu mse mwingine ndiye ameshinda. Akisema mpata 7 votes mpata 190. Huwa 7 ndiye ameshinda na acha ujinga. Unajua kule like marido yenu inatoka. Yaani mse aliharibiwa country. Yaani it's actually like that death came as a blessing for that country. Like wow. Kuzio fala anajua alikuwa na plan kuchange constitution na run forever. Nikiona tule tu psychophants tuko like mzee tunajua nataka kupumzika baada ya miaka 5. Usipumzike mzee, tumekuunga, tutakulazimisha na kazi. Mafuna chiki hapo buda, tunajua this is choreographed, you think. Then COVID ikakuja iko like relax my nigga, relax, story kuisha. So alafu kuna hiyo next week Tuesday ni public holiday, hivyo ndio nasikia. So una plan kuishia Kasa? Itakuwa ngumu. Huko Kasa last time wasoko nalia na bread hata. So ilikuwa like hakuna nusu mkate. So watu walitokea na full loaves. Watu walikuwa emotional. Alafu sasa kitu inanibamba ni nimekuwa nikisikia sasa akisema like Uhuru is the worst president ever. And I'm like, why? Who are you comparing him to? Yeah. Is Uhuru the worst president ever? I don't think so. Just because he didn't make you happy. Like there was corruption, lakini there is more development during Uhuru's time than Moi's 24 years. Yes. Nacheki.
Moi tulikula tear gas, tulichapwa, tulifanywa kila kitu. Alafu pia wase wamededishwa of course Msando's family will be like what the fuck, Jacob Juma's family will be like what the fuck, unacheki. So there were those two prominent political assassinations. But time ya Kibaki pia kulikuwa ni Mbaye. Ule msaikonitwa Mbaye alidedishwa. Time ya Moi like there's a whole like a list. The whole list. Time ya Kenyatta a whole list with the father Kenyatta. So you can't say Uhuru will go down as the worst president. Like we are comparing, first of all, we are comparing 4 presidents. Yeah. So you are working with such a small pool. There's a little Hitler, Kenyan Hitler right now being born. Utakuja kutuvuruga 50 years from now. Like tuache hii upumbavu ya get emotional. Just because you didn't like him at the end does not make him the worst. Yeah. Was he the pettiest? I think he's petty as fuck. Either that or I can shoot him some bell. Devil's advocate, standing by his principles. Like I don't like you, if I don't like you, I don't like you. So one of the two. Like tuache ujinga. Like the worst. Nimekuwa nikiona wase wako hapo like the worst. Hapo unapata tara nyingine inaandika the worst iko 19 years. Like motherfucker. You haven't seen a... You didn't even 19 hata mtu akona Moi. Didn't even spend a day ya Moi as president now. Sindio? Cause watu walizaliwa 2003 wote didn't even see one day of Moi. You're talking shit. Hey, shut the fuck up. Like let's tukue nini, like you hate the guy sawa. You wanted him to support Ruto, he didn't support, because a lot of people hate him because he didn't support Ruto. You jinga tujui mnamchukia cause asijali haribu economy. Motherfucker, the economy, rich people are still rich. umesikia kwa channel yote billionaire fulani pesa yangu iliisha na hakuna. Unajua ni kitu, kuna vitu affect only the so called poor. Like kuna wase like every day is a holiday. Ni kama ile ngoma nikwambia, kuna ile ngoma ilikuwa kina Prezo. Ninja ilikuwa holiday Monday Tuesday Wednesday holiday because some bullshit like Adu was saying that his life is a holiday. Then alikuwa na rhyme Monday na kina Tuesday like your day because the same ngoma ilikuwa na Bobby Mapesa na Kebo K-Force. Those niggas came hard. Alafu msaka atoa hiyo ngoma inaitwa kipepeo or some shit like Monday, like Tuesday, people, Wednesday, Thursday, Friday. Msame ni hapo. Holiday. You see that shit. So like there are people nikwambia say like check out Spotter Gang. Ama tawas come to us, check out KRG the Don na mekwekea. See libonga juu yake. Alishare M-PESA 10 like the past 12 months ame transact 24 million. So so ask him, is the Uhuru the worst president ever? Most probably he'll be like no. Even for Ruto, like is Uhuru the worst president ever? Unacheki like unacheki. So kumekuwa na hizo upumbavu. Alafu through Uhuru pia kile moja tunasahau. Uhuru ndiye alipatia Matiang'i, si ndio? Do you know the efficiency of that place? Nimeenda majuzi kutafuta ID. The colored ID. Efficient. Like nilikuwa na time because akunka wifi aliniambia ilimchukua 18 minutes like do the whole shit. So like pap at 8 kukafunguliwa. 8 sharp. This is a government office. By 8:21 I was through. Kamboe kuja after 2 weeks. Nacheki 21 minutes. This level of efficiency ya Huduma Center imeanza under Uhuru. Nacheki, so let's not talk shit. He's petty as fuck. As in me, I've never seen such a petty person because Zach pigia mtu. Hii kitu ni stand. But nani alisema jana atampigia yeye mwenyewe? Anaweza kataa kuchukua. Unampigia nini private number? Ama unatafuta kadem fulani kalikuwa kwa corridors kale mnajua nyi wote wawili mlikuwa mnaongea na yeye. Hebu mpigie. Ni William. Si William. Sasa hii ni Bill. It's Bill. The name's Bill. What up Bill? I'm a semi-automatic. Yeye kwa nini? So kuna hiyo nini? So tuache hizo emotions ndio. Watu wamekuwa emotional sana. Lakini this is not the worst president ever. The worst is yet to come. Uhuru never took us to level ya Magufuli. Na wase wengi wanasema Uhuru ni mbaya. Nasikia akisema Magufuli was a motherfucker. Magufuli was bad. People died.
watu wako jela. Nafikiri kuna watu paka saizi wako jela because they couldn't explain how the kiosk grew in 84 from 8. I knew that person in 1984 alikuwa na kiosk ikagrow mpaka ikakuwa duka ikakuwa wholesale mpaka kaanza kujenga sasa na buildings so sasa since TZ hakukuwa na hizo records ameambiwa hiyo ni pesa ameiba eti haizi explain yuko jela. I'm like what the fuck. The wife was crying. Yani wife yao mtu alikuwa analiaga daily yani. Alafu na chiki ndio matime as much as I don't believe in shit like karma. But kuna ile time that the universe just balances itself out and himself kwa nabidi aishie. So what tunaona like let's judge Uhuru in 10 years time. Ruto. Uhuru. Uhuru. Tunasema is the worst. So in 10 years time we'll have 5 presidents to judge him by. And then we can say out of these 5 he's the worst. He's the worst. Which we can't even do that. Alafu tuseme out of these 6 is the unacheki but historia saizi uko confident kabisa like this guy should go to hell. He's the worst president ever. He'll be remembered as the worst. Okay. Uliza familia ya huko. Uliza familia ya Makarios. Uliza familia ya Msando. Of course Msando sasa itakuwa na hood. That was a bad example. But you understand the family like there's always going to be that. So let's wait and see. Let's not get too emotional, sindio? So tumeendelea kurant jo after tumalize so subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend and please sponsor a show. I think paka saizi nimedecide sasa after every 15 minutes tukipatia na story nitakuwa nikiwa remind it will be irritating. I would rather you just alafu kuna kitu zako umesema tunafaa kudo like hatujaifanya like tunafaa ku be like some whatever like hata kama ni digital wall of fame wametu nini kusumetiki hata wasi walikuwa na support kitao nikawa like fuck these motherfuckers man. So we need to bring them back. So okay, we'll see how we can do that. We need to digitize like have some nini but still vile tunasema yani of course like everyone who's ever sent us even 1 shilling itakuwa hapa asante sana tukimalizia 120 tukisema Iko Nini.